Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu TIME at Sandrock. Heute ist der Tag, an dem das Wasser fließen sollte. Ich sollte nachsehen gehen. Na, dann gucken wir mal. Funktioniert das jetzt einfach oder passiert irgendeine Scheiße? Thank you, Builder, Commissioner Wei Mian, for your efforts in bringing the water project to fruition. Thank you, everyone, for your support and generous donations. And thank you to Director Chi for finding the reservoir. This was truly a united effort, and now I hereby officially declare the city-state of Sandrock no longer has a water shortage. Oh, scheiße, wir haben eine Springflut. Es gibt doch eine riesen Schlammlawine, oder? I also declare, from this day forward, we can all take a nice dip in Martel's Oasis on a hot day. And since we're all here, Professor Law says there have been some developments in our research. For those of you who are interested in discussing, please join us in the City Hall shortly. Na, dann machen wir das wohl. Ob wir interested sind oder nicht. Oh, you came! Well, let's get today's meeting started. Greetings, humans. Larry? Warum bist du hier? Ah, ein Eidechsenmann! Ah, a human. You jest, strong human. Funny. Hat er gerade gesagt, you gist? I asked Larry to come today. It's all because of Professor Law's findings. I believe Larry may know more about it than we do. So, Professor Law, why don't you start us off with an explanation? I'm sure everything will be a lot clearer after that. Es würde so viel besser aussehen, wenn ihr riesiger Kalender nicht vor ihr stehen würde. Naja. Thank you, Mayor Trudy. First, I will address the issue of the soil. Nia, Zeke, and I have done hundreds of experiments on local samples since we've been here. We've managed to garner a wealth of information from them. As it turns out, the soil quality varied widely depending on the area, much more than our models were predicting. This is the key reason why the planting failed in the Eufaula outback. For example, these are the sample results from near Gecko Station. You can see that for whatever reason, we're postulating maybe the proximity to the oasis. The sand in the area is much softer, and under ideal conditions, the nutrition level is adequate for growth. Wo sehe ich das denn? Man sieht das aus irgendeinem Grund. Wo sind denn die Samples, von denen er spricht? Now, on the surface, the sand in the outback seems to have similar qualities. But upon closer inspection, the sand there has too much saline in it, creating an incredibly low moisture level in the soil, making it unsuitable for water retention. Much of the Eufaula used to be part of the ocean floor before weapons used during the Day of Calamity raised it. The salinity left over makes the sand hard and extremely arid. That's why even the algae failed to form a biocrust. That's our report. Soil quality is everything. Should have figured this out earlier. And instead, we wasted so much time and water. The differences in the soil were incredibly subtle, Mr. Zeke. We only found this out after hundreds of experiments. You can't blame yourself. Ruling human, why am I present? I do not understand any of these words. About that. After we made the discovery, I asked Zeke about the source of the algae. The way I figure it, the old world scientists must have been testing different types of algae for their own biocrust efforts, which is well documented. We then went with Logan to the sunken ship ruins to recheck all the algae growth there, to see if there were any that can reduce the salinity and increase water retention. But we didn't find any. All the algae on that ship were the same type. Still,
The ship must have been going somewhere. Maybe a laboratory or something. And Mr. Logan said he remembered such a place. That's right. I reckon I'd been someplace like that. Some kind of old world lab. In fact, once I was chasing a bunch of geeglers with my pa when we stumbled onto this high-tech ruins. It was just a short hop from the entrance to the Porsche tunnel. What was inside sure did look a lot like the stuff from the sunken ship. We weren't in there long. Me and my pa both got fierce headaches, so we had to turn away. When we went again, the place got sealed off by a rock slide. A sandstorm had done our job for us. Seemed pretty lucky at the time. I reckon Larry might know a thing or two about it, since his pa was the leader back then. Yes, I know that place well. We have many nests. The location you mentioned is our headquarters. Warum sieht er eigentlich aus, als würde er gleich anfangen zu rappen? Was soll ich fragen? Warum siehst du aus, als würdest du gleich anfangen zu rappen? Gibt es im Innern Algenbrutkästen? Algae incubators. What's that? Ah, I have an algae sample right here. Have you ever seen this before? Oh. You mean the meal machines? These are delicious. And yes, they have a variety of offerings. That's it. Warum hat Logan Kopfschmerzen bekommen? I'm not sure. We never had such an issue. You sure you don't got some old world gadget in there that's emitting brain rays? Now that you mention it, there is a machine that's producing a constant ping sound in our HQ. It never bothered us, so we let it be. Hauptquartier? Yes, it's a place we call the Giegler Main Office. Legend says the first employee took the holy book from there. But that's just what the elders say. No one's sure. Zena's grandfather used to be the keeper of that place. Oh, fantastic, Larry. But if there's such a machine, how do we disable it? Maybe we need to talk with Director Chi as well? No problem. I'll go talk with him. You know, ruling human, if you don't mind, I can just go disable it. If there are other Gieglers inside, I'll tell them you're friends, so they won't attack you when you enter. Thanks, Larry. But you sure doing this won't get you fired? Even though I know it's a joke, law human, that's still rude. Sorry. Will you be able to do that for us, Larry? It might be dangerous. Worry not, ruling human. I've come to like this town, and I want to do my part in times of need. That's very kind of you. Thank you. Now we just need an exploration party to go in and pick up the algae samples. Mayor, I'll go. With the Civil Corps still looking for any Duvos leftovers, we just can't risk sending the sheriff on every unplanned errand. How about me, Larry, and the Professor? Und warum sucht die Ziviltruppe immer noch nach Überbleibseln von Duvos? Das ist wie viele Wochen her? You're sounding a lot like your pa right now. The professor has been overworking too much lately. I'll go instead. I know what to look for, and I've taken defense classes, so I won't slow you down. Fine by me. What do you say, Trudes? Sounds like a plan then. But what about the rocks blocking the way? I don't understand. Can't we just climb the rock walls? Isn't that easier? Don't know about you, but we weren't designed that way. Whoa. I reckon we'll need that drilling robot to break it down. Normal pick hammer ain't gonna cut it. You think you can handle that? You'll need to talk to Chi about it. Once the builder has the robot, let's meet up at the rock slide. Come prepared. Larry hasn't been there in a while, so who knows what we'll be facing. You got it. Kriegen wir jetzt unseren Roboter, unseren eigenen? Then it's decided. Thank you everyone for coming today. I hope we get some results soon.
Ich bin gespannt. Gehe zum Baum. Zu welchem Baum denn? Gott, was macht der Zauberspiegel hier? Schnell raus. So, wenn der Dude schon mal hier steht, dann verkaufen wir doch gerade nochmal den restlichen Kram. Dahin wahrscheinlich. Wir müssen aber auch mit Chi sprechen, okay. Und da kommt irgendeine Sidequest angewackelt. Oh, Jane, hi. Oh, the builder. Just the person I was looking for. I've been experimenting with different ways of bringing theater to the classroom, and the students have been surprisingly receptive to it. It's really helped them dive into the topic and really look for meaning. So, I thought I'd organize a sort of model-free cities activity. It's kind of a way to get them to understand how politics works, as well as a way to get them to understand and empathize with local issues. I mean, these little guys are the future, right? So, my idea is that everyone will play the role as mayor and have a little election, giving their opinions on Sandrock's future. What do you think? Klingt super. Oh, stop it. You're making me embarrassed. I'd like to thank my ma and my pa. Right. For now, I need to do a few home visits to the parents, see if they want to take part and see quite how amazing their children are. Oh, I also want to see if the children have their own ideas too. I'm trying to make sure they're all involved. Ey, die NPCs, ne? Hey, here's an idea. How about you join me? You're like the most popular person in town. With your help, I think people would welcome the idea with open arms. Ja, nee. No worries. I can wait until you've got a bit of time on your hands. Lass das mal irgendwann anders machen. Ich habe gerade keine Lust auf eine Quest, wo ich einfach nur rumlaufe und mich voll quatschen lasse. Für nichts Relevantes. Danke. Ernsthaft? Ich kann da jetzt nicht mehr rüber? Weil der Wasserspiegel gestiegen ist? Wow. Oh, was für ein Scheiß, ey. Selbst da ist jetzt Wasser. Ja, cool. Wie habe ich noch eine Chance, hier wegzukommen? Ah, ich kann auf den Schirm raufspringen, okay. Rainbow! Gott, Alter. Was macht der Regenbogen da? Das macht halt gar keinen Sinn. Okay, ich brauche meine Ziege. Ich will zum Ende des Regenbogens reiten. Nee, das ist kein Topf voll Gold. Oh, ups, ich bin gestolpert. Tut mir leid. Okay. Warum genau will ich dieses Gelände nochmal vergrößern? Weil es geht, ne? Sonst hat es einfach überhaupt keinen Grund. Das ist eigentlich jetzt schon massiv groß genug, aber okay. Der Punkt ist, wenn wir die 260.000 für die Geländeerweiterung zusammen haben, sind wir eigentlich immer noch nicht fertig, weil ich dann halt wahrscheinlich locker nochmal, keine Ahnung wie viel 1000 für den Hausausbau brauchen werde. Das wird halt auch nochmal eine Aufgabe. Gott, die Recycler haben angehalten. Wie konnte das passieren?
so zu machen. Ich sollte erst den Kram mitnehmen. So, und dann... So, das noch hinterher. Und du machst... den Keramikschrott und dann... Schrott. Alright, so, was haben wir an Post? Vom Rathaus. Am 28. dieses Monats findet unser Jagdmel-Rennen-Festival statt. An diesem Tag findet das Jagdmel-Rennen auf der Wonder... Achso, das ist das Ding. Oh. Muss sie das Jagdmel-Rennen gewinnen und nicht das Sandrennen? Ich mich bei den Achievements die ganze Zeit verlesen? Auch möglich. Ist Futter leer? Tatsächlich. Dann schmeiß doch mal irgendwie 14 Tomaten da rein. Ein paar Kartoffeln. Okay, soweit so gut. Dann... Wie gut, dass wir da gerade die Station hingebaut haben. It's beautiful in its own way, isn't it? Sure. I always knew there was something special about it. Just couldn't quite put my finger on it. So, what's the plan? We simply extract a small sample from the core of the tree, safely count the rings without harming it. Oh, right! Good to know. I mean, it's not every day you need to find the age of a tree, but I always thought you had to cut them down and count the rings to know for sure. Nope. You can also get a pretty good estimate just from the circumference, if you compare it to the trunk of the same species. A fallen one nearby usually does the trick. But, given that this one might have survived from the Age of Darkness, it probably didn't have a chance to grow the way it should have. Some of its rings will be super small, which is why we need to take this sample and... Yes, there's no mistaking it. It is indeed exactly as I hypothesized. Hey, you made it! This tree is the other main thing we wanted to check out while we were in Sandrock. Was ist das Besondere an diesem Baum? To locals, I believe it's known as the Mountain Widow. Way back when people first started settling in Sandrock, there were 2 of them up here. But now, this jagged-looking tree stands lonesome atop Mount Rocksand, looking down mournfully, waiting for one who shall never return as the eternal weight slowly saps its life away. Ooh, it's the Mountain Widow. Better watch out. It's haunted by the ghost of... Bartle? Yeah, maybe I shouldn't have gone there. Felis euphratica, a species now found all throughout the Eufaula. Every tree resembling this one you see. In layman's terms, this is their mother. Ah? So she really is a widow? I didn't know trees could be mothers. Indeed. This species produces trees with male or female flowers. When pollinated, the female trees produce seeds. Its male counterpart likely was that other tree you spoke of, based on the location. Which, if I'm right, makes this tree the last of its species from the old world. What? So, you mean the Mountain Widow survived the Age of Darkness? Ja, soweit waren wir schon. I believe so. By some miracle, the 2 poplars survived the calamity, as well as 300 years of darkness. This symbol confirms this one's age, and my theories. Subsisting atop this mountain, reaching up at the dullest of sunlight, they were just only able to cling on to life long enough. When Peach parted the skies, they were revitalized,
And shortly after, this mother tree dispersed her seeds into these windy heights to become the basis for the forest around Martel's oasis. Hence, Sandrock. Wow, I've never heard anything like that before. That's because I've just discovered it. Congratulations, Dr. Lua! I smell publishing and awards! Well, let's not get too far ahead of ourselves. I still need to get back to the lab and compare their genetic material, but to me, seeing this, my theory is all but confirmed. Nice! What a privilege to witness such a discovery in real time. Thanks for inviting us, Nia. My only regret is, this tree was doing well until just 50 years ago. The Relic Rush has, in the end, widely claimed this particular relic too. Wow. It's been just here on the horizon and nobody knew. I'll bet the people of the Relic Rush never knew either. Unlikely they had any clue as to its significance. Yep. Might very well have been the last known Old World tree in the whole of the Eufaula. And now? It has lived for a long time, and now is holding on by a thread. Which will soon be continued by the rise of Sandrock. One can hope. Do you think if we can make Sandrock green again, she could make a comeback? Not a chance, I'm afraid. Even under the most optimal of circumstances, this tree will be consumed by fungus and pests long before our plans even begin to come to fruition. Sorry if this is a dumb question, but can't we just water it? Fertilizer? The soil up here is 100 years away from being able to support a tree of this size. It's impossible. I see. I guess this is hello and goodbye then, Miss Mountain Widow. The Mountain Widow wasn't waiting for anyone. It was just carrying on without her husband, watching its children thrive until seeing the forest disappear was too much for her to bear. Doesn't seem right calling it the Mountain Widow knowing that. It doesn't. How about Mama Tree, mother to all the poplar trees in Eufaula? I like that better. I'll abstain from this and continue referring to it as what it is. The progenitor of the populous Euphratica. Think we need something catchier. Regardless of your decision, I believe I have what I need. Shall we return to town? Ja, bitte. Well, wait a sec, Professor. Oh, no. I remember from your nutrition class that as long as the roots are drinking, there's a chance. And you said yourself that Zeke's algae discoveries were changing soil faster than ever before. Yes. Perhaps impossible was a bit of an overstatement. I suppose if we would divert all our efforts toward this tree, there may yet be a time to discover what this old world tree eats, if anything different at all. From there, a stable nutrient supply, meticulous care, consistent monitoring of its condition, it is theoretically possible. Nice! So what's the first step? However, our time here is limited, Nia. We came to assist Sandrock in their efforts to reforest the desert, and then we must return to Highwind to continue our research there. Don't you want to save this tree, Professor? It's a piece of history. I do, and we will try, if there is time. But saving our future is more important than preserving our past. You're right. Shall we? Yeah, let's go. Oh, ich dachte schon, das hört nie auf. It's over now, Mama Tree. You did it! We're gonna take it from here. Your family is gonna make it, I promise. You rest easy. Wow. Fantastische Quest. Also, ja, schon irgendwie so cooles Story-Bit, aber auch ein bisschen zäh.
Und bringt halt spielerisch so gar nichts, die Quest gemacht zu haben. Alright, mal gucken, was Chi von uns möchte. Seit wann passiert es, dass ständig unser Bart und unsere Frisur einfach nur im Raum schweben? This meeting sounded like fun. Even though I'm not that interested in the botanical sciences, it'd still be delightful to catch up on the newest discoveries once in a while, especially from one of his premier researchers. Anyway, so you need the mobile suit? Unfortunately, it's not in an operational state at the moment. The force on Heidi's team really did a number to it. What a beautiful baby. Müssen wir jetzt zum dritten Mal diesen Roboter zusammenbauen? Not to worry though. I know Sleepyhead gave me a diagram of a drill before, but where did I put it? No matter, I'll be sure to find it and send it your way. Okay. Schön, dass die Quest aktualisiert wurde. Warum ist sie nicht mehr gepinnt? Ah, weil es auch einfach Warte auf die Anleitung ist. Ja gut. Alright, dann hätten wir theoretisch doch Zeit, die Sidequest mit Jane zu machen, aber eigentlich, nee, sehe ich mich da gerade nicht. Wie ist denn hier eigentlich so die Lage? Ja, machst du noch mal ein paar mehr, das ist schon fein. Kommt zwar auch noch welche, aber das ist schon okay. Haben wir heute eigentlich Commissions gemacht? Nein. Will ich heute Commissions machen? Die eine mache ich mal, weil die fix geht. Oh nein, Cooper ist am Arsch der Welt. Es ist Sonntag, Cooper ist in der Kirche. Ja gut, aber da kommen wir halbwegs schnell hin. Kommen wir doch jetzt gleich entgegen, oder? Oh nein. Hey there! Nice, mal eben 1500 Golds. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber es geht immerhin voran. Okay. Dann... Da müssen wir irgendwann noch hinkommen. Wer weiß wann. Sag mal, warum liegt hier eigentlich schon wieder Müll? Warum so viel? Wir haben doch jetzt Wasser. Kann hier nicht mal die Stadtreinigung irgendwie durchspülen? Finde ich okay. Wo haben wir denn so viel Tau her? Haben wir irgendwann kein Wasser gecraftet oder sammeln wir von den Dingern tatsächlich irgendwie plötzlich 144 Tau? Ich stelle einfach nicht in Frage, was die Ziege da macht. Die wird schon wissen, was sie tut. Ziegen halt. So, will ich hiervon noch irgendwas machen? Wir könnten theoretisch Granit farmen und Granitfliesen machen. Also richtig
nötig ist das alles nicht. Tja, ich glaube, wir sind, was Produktion angeht, einigermaßen good to go. Hier in die Erzraffinerie wollte ich noch mal ein bisschen was reinschmeißen, um hiervon noch mehr zu kriegen. Kriegen wir das noch woanders her, außer aus Marmor? Nicht so. Schmeiß doch zumindest mal 3 da rein. Und dann gucken wir mal. Ich würde gerne irgendwo mal eine größere Menge Marmor farmen, aber das geht, glaube ich, einfach nicht, ne? Zeitkapseln verkaufen sich für gar nicht mal so wenig Geld. Aber lohnt das? Ich glaube nicht. Klimagerät verkauft sich für ca. 200. Ich darf schon einfach welche machen. Der Sheriff... Okay, ich hatte vergessen, dass der Sheriff Hut einfach Titan und Keramik drin hat. Oh well. Okay, nevermind. Lassen wir einfach erstmal, wie es ist. Hier noch irgendwas craften? Sieht eigentlich soweit ganz gut aus. Maximal ein bisschen mehr gegerbtes Leder könnten wir noch machen. Aber ansonsten ist das eigentlich alles gut, denke ich. Können wir noch Dünger machen? Ein bisschen. Können wir noch was anderes Sinnvolles machen? Hatte ich neulich schon irgendwann geguckt, ne? Und bin zu dem Entschluss gekommen, dass nicht. Fleischgefüllte Pilze bringen aber auch echt bald am meisten, ne? 34? Das ist halt schon... Okay, die Wasser im Mundnudeln bringen einfach 76. Ja, dann macht er einfach mal 5 Stück davon. Nicht, dass wir sie brauchen, aber damit hier wenigstens irgendwas passiert. So, dann würde ich den Tank gerade nochmal auffüllen. Boah, das ist ja halt 16 Uhr, ne? Was machen wir jetzt? Ich bin gerade so ein bisschen unschlüssig, wo ich jetzt hin will mit dem angebrochenen Tag. Ich nochmal nach hier und gucken, ob wir noch Holz kriegen. Maybe. Ich glaube, Pappeln wachsen nicht so schnell nach. Kriegen wir wahrscheinlich auch erst ernsthaft, wenn wir ans Tote Meer kommen. Was questmäßig wahrscheinlich noch einen Augenblick dauert. Oh, wobei doch, hier ist ein bisschen was nachgewachsen. Sehr gut. Na dann... Weg mit die Bäume. Ah, sind Akazien, nicht Pappeln. Egal, brauchen wir trotzdem. Auch das ist Holz, von dem wir wenig haben. Oh, ich sehe zumindest 4 Bäume. Ist doch okay.
Bisschen unsicher, ob ich hier noch andere Sachen mitnehmen möchte, aber ich glaube im Moment nicht. Moin Christoph. Hello. Okay, die großen Bäume lasse ich gerade mal stehen. Die brauchen wir halt nicht wirklich. Bisschen untotes Gras mitnehmen. Das ist okay. So, und irgendwo da hinten ist noch ein Baum im Rohr gewachsen, glaube ich, oder so halb da drin. Gucken, ob ich da rankomme oder ob der jetzt ganz ungünstig ist. Nee, das geht. Also der zumindest. Das ist, glaube ich, noch ein zweiter, oder? Ja, das könnte knapp werden mit dem anderen. Gucken wir mal. Hey, Skillpunkt. Hoffen wir mal, dass wir keinen Rohrbruch verursachen. Oh. Hat das Rohr schon geruckt da. So, wo haben wir den Punkt hier? Ja gut. Brauchen wir halt wirklich alles nicht mehr. Dann ist auch egal, was wir nehmen. Akazienholz haben wir jetzt mitgenommen. Auf 94 immerhin. Das ist doch mal halbwegs solide. Das finde ich okay. Halt. Nee, sag mal. So, dann einmal hoch hier. Wenn wir schon hier sind, lass gerade mal kurz... Ist hier noch offen? Perfekt. Von Sonntagabend ja nicht selbstverständlich. So, ich hätte gerne... Kaffee-Teebaumsamen. Kriege ich leider nur einen. Das ist natürlich bedauerlich. Ja gut, dann ist das so. Den pflanze ich jetzt noch nicht, den pflanze ich irgendwann bei Gelegenheit. Dann haben wir ihn einfach schon mal. Und dann gehe ich, glaube ich, heute einfach mal früh schlafen. Also halt nicht so um 23 Uhr, sondern halt einfach mal so um 20, 30. Das ist okay. Wegsortieren, beziehungsweise nehmen das erstmal kurz aus der Quickbar raus. So, das ist doch soweit ganz gut, denke ich. Alright. Dann darfst du gerne in den Stall zurückgehen. Dann gehen wir, glaube ich, wirklich pennen, oder? Wir müssen halt warten, bis die Bohnen fertig sind. Da hinten ist irgendwas fertig. Ah, gute Melonen. Ja, aber die brauchen halt auch einfach noch 3 Tage. Ich sollte die Truhen nicht so direkt neben die Tür packen. Irgendwann, wenn wir das Haus ausgebaut haben,
haben wir hoffentlich einfach eine fette oberste Etage, also so einen fetten Dachboden, wo einfach so alle Truhen rein können und halt alle Deko. Also alle hässliche Deko, die aber Boni bringt. Und dann können wir das restliche Haus cool machen. Und lassen nur so eine Kiste irgendwo unten halbwegs convenient stehen, damit wir an den gesamten Pool an Kisten rankommen. Das klingt nach einem guten Plan, finde ich. Dann gehe ich jetzt erstmal pennen und sage vielen Dank fürs Zugucken, angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.